As Mr. Abdul Halim mentioned, the National Action Plan to End Child Marriage is an amazing visionary document, but it lacks monitoring and evaluation framework. আমার জীবনে 24টা বছর মানব অধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি এই বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেছি, বাল্য বিয়ে নিয়ে কাজ করেছি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুর্শিদ 1971-এর মুক্তিযুদ্ধ 2024-এর পুনর্জন্ম উল্লেখ করে বলেন, জুলাই আগস্টের আন্দোলনে আমাদের বাচ্চারা জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেছে সমাজে অন্যায়, নির্যাতন, দুর্নীতির অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে মুক্তি পেতে আলোর পথ দেখাতে সংগ্রাম করেছিল তারা। তিনি বলেন, মেধার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়তে চাই, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সমাজ পরিবর্তনে আমাদেরকে এগোতে হবে। তিনি আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে অ্যাক্সেলারেটিং অ্যাকশন অ্যান্ড চাইল্ড ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় বাল্যবিবাহ নিরোধ সমস্যা ও করণীয় শীর্ষক একটি কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। এই পর্যায়ে আমরা আমাদের বিশেষ অতিথিদের কথা শুনবো। প্রথমে আমি ইউএনএফপ বাংলাদেশের চিফ অফ অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ইউথ ইউনিটের মিস ইলিজা আজাইকে তার বক্তব্যের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Good afternoon. Thank you so much for all this rich, interesting, engaging conversation. Honorable Advisor, Madam Sharmeen, Honorable Senior Secretary, Madam Mumtaz Ahmed, and colleagues, thank you again for convening this important meeting. The depth and the richness of our conversation have been truly encouraging for UNFPA. But as we move forward, I would like to humbly request if I could focus my this speech or discussion on actions and points rather than higher level, the theoretical conversations. May I do that? Thank you so much. চুলের যত্নে ব্যবহার করুন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি স্বর্ণা ম্যাজিক রসুনের তেল। এটি ব্যবহারে চুল পড়া রোধ করে, চুলের গোড়া মজবুত করে, নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে, চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। Is willing to work with Minister of Women and Children Affairs and Madam Advisor, Madam Secretary on the following 6 critical areas. The one, legal framework reform. On behalf of our representative, I would like to confirm UNFP commitment to this critical reform, and we stand ready to provide financial, technical support, and any support, please name it, and we are there. And then to expedite this process, I kindly request you to lead this process and nominate the focal point, and we are ready to take this forward. That is one. Number 2, the coordination level at the national level. Today we've discussed, many of us discussed and raised issues about the child marriage committee meetings at the different levels of administration. But can I humbly ask this question? When was the last meeting of the Child Marriage Prevention Committee meeting at the national level? As a true friend to you as to Minister of Women and Children Affairs. So with that, I just wanted to say that UNFP is willing to support the convening of this committee meeting. And then because this is really critical, because child marriage is caused by multiple drivers, and then therefore it requires multi-sectoral response. Dealing with child marriage is not only the job of the MOCA, it is the job of the 14 ministers and sectors that are assigned to the National Action Plan to End Child Marriage. So we are ready to support you in that effort. And then another thing is that the National Action Plan to End Child Marriage, as Mr. Abdul Halim mentioned, the National Action Plan to End Child Marriage is an amazing visionary document, but it lacks monitoring and evaluation framework, it lacks annual target, it lacks costing. So therefore it has not been translated into actual programming. And then so therefore UNFPA and UNICEF
in 2023 and early this year, we developed a mini framework together with you, and then can we look into this together and then finalize this so that we could actually track progress of our change, progress of our work. The number 3, data and evidence. At the national level, UNEP, UNICEF, with support from the Minister of Women and Children Affairs, invest substantially into understanding what's happening on child marriage in Bangladesh. We did a trend analysis, we did, quantitative survey, we did qualitative survey, we created an evidence. And then we know what will work to reduce child marriage, and we also know what does not work to reduce child marriage. And then we all know that there are so many players in child marriage in Bangladesh. I know that there are nearly 10 major programs that are running today in Bangladesh to end child marriage, but can we please bring everyone under one umbrella and talk about data and evidence? To this end, we are ready to support the convening of the very first national conference on child marriage, led by the Minister of Women and চুলের Children যত্নে Affairs, ব্যবহার not by করুন NGO, সম্পূর্ণ not প্রাকৃতিক by উপাদানে তৈরি development স্বর্ণা partners, ম্যাজিক রসুনের not তেল। by funds, এটি by ব্যবহারে our government, by চুল government পড়া of রোধ করে, Bangladesh. And then চুলের in the গোড়া last মজবুত week of করে, January 2024, নতুন চুল then গজাতে can we সাহায্য please have করে, confirmation on this? চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। And then our most important focus is the grassroots level programming, which is the continuation of today's discussion, which is continuation of the TAPP. And then UNEP is ready to work with MOCA to leverage existing social safety net programs and promote evidence-based approach. But then let's work together on a larger scale rather than in a limited scale and then reaching limited number of people. If we could reach together nearly 1 million women on a monthly basis, we can actually change the course of this reduction. So we are ready to work with you on that. And lastly, funding and financing.